Number 1. මම හැකි ඉක්මනින් ඔහුට කතා කරන්නම්. I will call him as soon as possible. මම හැකි ඉක්මනින් ඔහුට කතා කරන්නම්. I will call him as soon as possible. Number 2. හෙට තාත්තා වැඩට යයි. Tomorrow my father will go to work. හෙට තාත්තා වැඩට යයි. Tomorrow my father will go to work. Number 3. ඔයා මේ පාර තරඟය දිනයි. You will win the match this time. ඔයා මේ පාර තරඟය දිනයි. You will win the match this time. Number 4. මම ඔයාව පස්සේ හම්බ වෙන්නම්. I will see you later. මම ඔයාව පස්සේ හම්බ වෙන්නම්. I will see you later. Number 5. ඒගොල්ලෝ හෙට මට උදව් කරයි. They will help me tomorrow. ඒගොල්ලෝ හෙට මට උදව් කරයි. They will help me tomorrow. Number 6. අම්මා ඒ සාරියට ගොඩක් කැමති වෙයි. Mother will like that saree very much. අම්මා ඒ සාරියට ගොඩක් කැමති වෙයි. Mother will like that saree very much. Number 7. අපේ නැන්දලා මේ ඉරිදට යාපනයේ යයි. Our aunts will go to Jaffna this Sunday. අපේ නැන්දලා මේ ඉරිදට යාපනයේ යයි. Our aunts will go to Jaffna this Sunday. Number 8. මම තේ එකක් හදලා දෙන්නම්. I will make some tea. මම තේ එකක් හදලා දෙන්නම්. I will make some tea. Number 9. එයා අද හවසට අපේ ගෙදර එයි. She will come to our house this evening. එයා අද හවසට අපේ ගෙදර එයි. She will come to our house this evening. Number 10. සඳුනි අද හවස පාටියට කේක් අරගෙන එයි. සඳුනි will bring cake to the party this evening. සඳුනි අද හවස පාටියට කේක් අරගෙන එයි. Sanduni will bring cake to the party this evening. Number 1. එයා මගේ රහස රකින්න එකක් නැහැ. He won't keep my secret. එයා මගේ රහස රකින්න එකක් නැහැ. He won't keep my secret. Number 2. නිපුණි මගේ පොත ගේන එකක් නැහැ. නිපුණි will not bring my book. නිපුණි මගේ පොත ගේන එකක් නැහැ. නිපුණි will not bring my book. Number 3. ඔයා එයාට කැමති නැති වෙයි. You won't like him. ඔයා එයාට කැමති නැති වෙයි. You won't like him. Number 4. මම එදාට එන එකක් නැහැ. I will not come that day. මම එදාට එන එකක් නැහැ. I will not come that day. Number 5. ඒගොල්ලෝ අද එළියට යන එකක් නැති වෙයි. They will not go out today. ඒගොල්ලෝ අද එළියට යන එකක් නැති වෙයි. They will not go out today. Number 6. අපේ පුතා බොරු කියන එකක් නැහැ. Our son will not lie. අපේ පුතා බොරු කියන එකක් නැහැ. Our son will not lie. Number 7. මට ඒ ජොබ් එක ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. I won't get that job. මට ඒ ජොබ් එක ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. I won't get that job. Number 8. තාත්තා ඔයාට දොස් කියන එකක් නැහැ. Father will not blame you. තාත්තා ඔයාට දොස් කියන එකක් නැහැ. Father will not blame you. Number 9. ඔයා මට ඒක කියන එකක් නැති වෙයි. You won't tell me that. ඔයා මට ඒක කියන එකක් නැති වෙයි. You won't tell me that. Number 10. මිතුලි අද ඉස්කෝලේ යන එකක් නැහැ. මිතුලි will not go to school today. මිතුලි අද ඉස්කෝලේ යන එකක් නැහැ. මිතුලි will not go to school today. Number 1. එයා හවසට ඔෆිස් එයිද? Will he come to the office in the evening? එයා අද හවසට ඔෆිස් එයිද? Will he come to the office in the evening?
Number 2. අම්මා මට මේකට බනීද? Will mother scold me for this? අම්මා මට මේකට බනීද? Will mother scold me for this? Number 3. මම ඇතුළට එන්නද? Shall I come in? මම ඇතුළට එන්නද? Shall I come in? Number 4. ඔයා අද මට සල්ලි දෙනවද? Will you give me money today? ඔයා අද මට සල්ලි දෙනවද? Will you give me money today? Number 5. ඒගොල්ලෝ අපිට කලින් යයිද? Will they go before us? ඒගොල්ලෝ අපිට කලින් යයිද? Will they go before us? Number 6. අපි ඒක කරමුද? Shall we do it? අපි ඒක කරමුද? Shall we do it? Number 7. එයා මාව අඳුන ගනීද? Will he recognize me? එයා මාව අඳුන ගනීද? Will he recognize me? Number 8. මම හෙට කෑම ගේන්නද? Shall I bring food tomorrow? මම හෙට කෑම ගේන්නද? Shall I bring food tomorrow? Number 9. ඔයා ඒක හෙට බලනවද? Will you watch it tomorrow? ඔයා ඒක හෙට බලනවද? Will you watch it tomorrow? Number 10. අපි ලබන සතියේ නුවර යමුද? Shall we go to Kandy next week? අපි ලබන සතියේ නුවර යමුද? Shall we go to Kandy next week?